হ্যালো, এটা সবাইকে ইনফর্ম করার জন্য বা সবাইকে এনলাইটেন করার জন্য আমার এটা বলা। আমার হাজব্যান্ড বিপ্রদীপ মুখার্জি, ওনার ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল 16th ইভিনিংয়ে। তো আমি তাকে আমার নিয়ার অ্যাবাউট, আমি বারাসাতে থাকি, আমি নিয়ার অ্যাবাউট এক হসপিটালে তাকে নিয়ে যাই। ওখানে আমাকে বলা হয় ফার্স্টলি ওনার প্রেশার একদম ফল করে যায় বাড়িতে থাকতেই। তো তারপরে আমি ওনাকে নিয়ে যাই আমার নিয়ার অ্যাবাউট আমার বাড়ির কাছে এক হসপিটালে। ওখানে আমাকে বলা হয় যে ওনার ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। তারপরে ওইখানে ওরা বলে যে থ্রম্বোলাইসিস করতে হবে, বিকজ ওদের আরটিপিসিআর সেট আপ নেই, তো এনজিওপ্লাস্টি হবে না। আমি ওখান থেকে RN ট্যাগোরে নিয়ে আসি, কেন আমি ডক্টর দেবদত্ত মজুমদারের সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনেছিলাম। এখানে আনার পর ইমিডিয়েটলি ওনার এনজিওগ্রাম করা হয়, আর অন দ্য টেবিল ইটসেলফ ওনার এনজিওপ্লাস্টি করা হয়। সব কিছু 1 আওয়ারের মধ্যেই হয়, মানে উইদিন দ্যাট গোল্ডেন আওয়ার। ডক্টর দেবদত্ত মজুমদার হি ইজ গড টু বি। আজকে উনি যদি না থাকতেন তাহলে হয়তো আমি আমার হাজব্যান্ডকে বাঁচাতে পারতাম না। ওনার পেশেন্স, ওনার হার্ডওয়ার্ক, ওনার হাত যশ, হোয়াট এভার দ্য ট্যালেন্ট হি হ্যাজ গট। ওই জন্য সবাইকে বলছি, যাদের বাড়িতে এরকম সিনিয়র সিটিজেন বা কারোর হার্ট প্রবলেম আছে, আমার হাজব্যান্ড তো ইজ 45 ইয়ার্স ওল্ড, হার্ডলি হওয়া উচিত না, বাট হয়েছে। RN ট্যাগোরে ডক্টর দেবদত্ত মজুমদার, হি ইজ দ্য বেস্ট। কোনো অ্যাটিটিউড কিচ্ছু নেই, হি ইজ অ্যাজ হাম্বল অ্যাজ গড। আমি এটাই বলবো সবাইকে, কারোর যদি কোনো ইস্যু হয় রিগার্ডিং হার্ট, আমি ওনাকেই রেফার করেছি সবাইকে। On 16th, I had a massive heart attack, so I was rushed to R N Tagore Hospital. By 11:40, I was taken to emergency, then to cath lab. Cath lab, I has done angiogram and then angioplastic also by Dr. Debdatta Majumdar. The doctors were so humble and so good. Actually, the whole team is good. I will appreciate the R N Tagore Hospital. They are very good and they are very humble. So for them and for the doctor, I'm fit and fine. I came back yesterday and leading my normal life. Thank you. Now my husband is okay, he's fine because of him. Thanks. This is Dr. Debdatta Majumdar, Interventional Cardiologist, R N Tagore Hospital, Mukundapur, Kolkata. I had this patient, Mr. Mukherjee, who actually came to us at around 12 in the midnight. He presented to the emergency with a massive heart attack involving the anterior portion of the heart. As soon as he came to us, we did an ECG within 5 minutes and we diagnosed that really he is suffering from a massive heart attack. We gave him the initial necessary medications and we did the necessary investigations as is required in a heart attack patient, and that actually took us barely 10 to 15 minutes of time. What is very important to realize in a patient of heart attack, that we need to administer the best treatment, which is known as a primary angioplasty as soon as possible, and every minute in heart attack counts. So I'm lucky that I work in a hospital, that is R N Tagore Hospital, which is equipped with the best infrastructure possible to deal with these kind of patients. And whenever a patient of heart attack comes to us, what is known as a heart attack code is activated in the emergency. So all the support staff, including doctors and nurses, they are on their toes and get the job done very quickly. So if within 15 minutes of presentation, and he was really a young patient, 45 years age, so even more valuable for us. Each patient is valuable for that matter. But we took him to the cath lab within 15 minutes. It took us 5 minutes more. So within 20 minutes of initial presentation, we had the patient in cath lab. We took 10 minutes time to do an angiogram, which revealed that one of his arteries is completely blocked, 100% occluded. So we didn't waste any further time. We actually did a angioplasty, emergency angioplasty, the one which is considered to be a life-saving treatment throughout the world. It took us roughly around 30 to 35 minutes time. So what we realized that within maybe roughly around 1 hour 10-15 minutes from the initial presentation in the emergency, his job was done. I mean, the best treatment was done. We were able to successfully open up his blocked arteries, and within 2 days time we were fortunate enough to discharge him home. His pain subsided instantly
and with God's grace he is doing well. Before I end, I would like to re-emphasize this point that whenever a patient actually suffers a heart attack, get an ECG whenever a patient has a chest pain, get an ECG done instantly, and without any delay present yourself to a hospital which is equipped with a primary angioplasty facility, because we all know throughout the world each hour of delay actually counts life. It has a 7% mortality. So I hope all of you keep well and healthy. Thank you.